So good morning to you all. Habari. Thank you so much. My name is Biko Osur. I do represent the members of parliament present here. I do represent Honorable Lotee from Kachaliba, is present over here. Honorable Ariko from Turkana South is present here. And I do have the leaders from Pokot. I do have Honorable Moroto from Kapenguria and Honorable Pkosing from Pokot South. We reported back today to the DCI to take account of the investigations which were commenced 2 weeks ago over the allegations of instigations of violence and conflict in the area. But as we returned to both counties of Pokot and Turkana, all the clans over here have done their best to try to foster peace between the local communities living over there. There have been clashes in Samburu, and which allegations are not touching on our clans because of the far apart geographical distances between the two places. So we do request that we notify you of the fact that we'll be coming back on 25th of March to confirm whether the investigations have been concluded and reports made. We do not know what they want, but we are in a consultation process to know how to foster peace back home, because that ultimately is what important in matters to our concerns, both as leaders and as lawyers representing the leaders herein. It is also our concern that we build that area and diversify and develop it to the best level in support and for perpetual peace amongst the communities living there. You can see I have members of different communities here, and that is the most significant aspect of what we want to do. We also realize that the cabinet minister has indicated he will be having meetings with leaders from Baringo. Honorable Kamket, being from Baringo, will probably attend. But from my part and our concerns, we wish to have them give the best we can give in terms of peace to the local communities. You can see they are peace-loving members. This is a senior citizen. He's been in parliament for 25, 26 years now. That's serving his 5th term. Honorable Pkosing has served well, and he has done his part. The allegations are merely being instigated for political reasons, but ultimately, we hope to return the best result for all of them and to have them freed and free to their freedom. Their bonds have been extended. We do trust that the investigations will exonerate them as peace-loving. That's all. Thank you so much. I can welcome Honorable Lotee to start from this end. Good morning. Well, I think today, as peace-loving Kenyan, as leaders of this country that respect our constitution and the rule of law, we've come to present ourselves as requested by the DCI, who were here 2 weeks ago. We were asked to come here today and see whether the investigations have been concluded or not. And we will continue coming. We will not fear coming to our organizations. These are part of the organizations of government, where we're supposed to be investigated. The only thing I'll say is, as leaders from the region that we've actually gone through issues of insecurity, we have been branded wrongly, because as we speak today, there are killings that are taking place in those areas. Not a single of those killings has been done by any member of this members of parliament, and yet we are the ones that have been summoned. And I think they always say that it's the fool that does the same thing the same way and expect different results. I do not expect that this government is going that direction, because even before we became members of parliament, parliamentarians were summoned by the administrations that were. And all the time, peace has never been achieved through that direction. And so it's my calling, the minister. Because one thing that I will always ask myself, and I think is important that we talk to the minister when we met last week, we'll say to the minister, we've done your summons, we've come here, we've recorded your statements. What next? Since the time we record a statement, if recording a statement was going to bring peace, we will not have actually seen the kind of insecurity that has been taking place. Because all the leaders from Samburu, from Turkana, from Pokot, from Baringo,
from Marakwet have recorded statements, and yet killings are still going on. So I want to tell Waziri from the onset that recording statements has been tried by many administrations, never worked. You've tried it, and even within the 2 weeks period, you have seen that killings are going on. I am calling upon Waziri to rethink. Indeed, this is a bottom-up government where things are done from the bottom upwards. And Waziri Kindiki needs to take that approach if he believes in the bottom-up economy, that he is supposed to engage the local leaders from the bottom all the way up. The top-bottom approach, where he believes that he knows it all, has failed and is going to fail. And I want to appreciate for the first time Waziri to call for leaders. I've actually heard that you've called for leadership meeting for Baringo, and then you will call for leadership meeting from Turkana, Samburu, Marakwet, and Pokot. That probably will be the way that you need us to go. Otherwise, what you are doing, Waziri, I'm telling you, has failed. I'm repeating again, it has failed. We came up, we grew in an insecurity situation. It has never changed by summoning leaders. We are supposed to be in parliament now. Our colleagues are in parliament right now, legislating. Where are we? You have brought us here to ensure that continuous marginalization is in our areas because we cannot represent our people now. The people from your county are represented in parliament right now. You've put us here and then you say there's no development in our place. Can you consider which kind of budgets have you put in these areas? Now we are doing our supplementary budgets. Can you look at the budgets and consider how much of the government cake is going to Turkana, how much is going to West Pokot, how much is going to Samburu, how much is going to Baringo? Then you realize that within your own system there is marginalization. So we call on you, Waziri, and we call on Kenyans of goodwill that these leaders will continue respecting the rule of law. These leaders will continue recording statements. These leaders will continue representing their people because they are voice of their people. But at the end of it all, insecurity matters does not only come from the coercive arm of government. It comes from a sitting down between all the stakeholders. Waziri, please involve the stakeholders, otherwise you'll fail by yourself. Okay, good morning, members of the Fourth Estate, the good members of the public who are here today. We, as representatives of the people, we've come here to record a statement over the issues the government has laid over us, the banditry in the north. As a representative of the people from Turkana South and my colleagues from West Pokot, we want to say that and want to confirm that the government has failed in its responsibility to protect the Kenyan citizen and specifically the people from the north. I've come here, this is the third time I've come here to record a statement. The first time I came here to record a statement, I was asked to demonstrate how peace can be achieved in the north. But so far, what I recorded here has never seen any light in my community. I want to say very clearly, Kindiki has failed this government. The Ruto government has failed terribly. Kindiki doesn't understand on ways of or strategies of addressing insecurity in the north. Instead of starting having a conversation with the representatives of the people, he goes around the country to pretend that he's going to address the insecurity in the north. It is so unfortunate. He doesn't understand that he has representatives of the people who can tell him actually what is happening on the ground and give him the right information. Previously, during the time of President Moi and President Kibaki, there were structures of government on the ground, right from the village elders, the chiefs, and all that structure. That structure is not being utilized. Currently, I want to appreciate His Excellency Dr. William Samoei Ruto for having told Kindiki to send security agencies in the warring areas of this country. But the agencies currently operating in those areas or in charge of security issues in these areas have no infrastructure to support them in bringing this peace in this, within these warring communities. It's unfortunate.
Look at JSUs in my area, in my constituency. They do not have vehicles because these security agencies cannot move around without the armored vehicles. They cannot move around without armored vehicles. In some of these areas cannot be accessed by security agencies. And we've been asking the government to open up this grazing field so that the security agencies can access the kraals. The kraals cannot be accessed currently. How will security agencies ensure that these kraals are secure? Open up the roads. Let's have access. Let's have the resources that are required to bring peace within these warring communities. There are several issues that bring marginalization in these warring communities. The government must take a step to address this marginalization issue, despite the fact that you've given us some money. You've given us money through the county devolution, through equalization that has never taken place, through Constituency Development Fund. But Constituency Development Fund is the only ASLA fund that is available within the reach of this community. So I want to ask Kindiki. I've seen him asking Baringo leadership to meet with him. He could have started with that when he was elected or appointed by President Uhuru to be in charge of that particular, President Ruto, to be in charge of that particular docket. He's starting late. I don't know how he's going to address these issues that have gone very far. We are experiencing a lot of death every day, but the Kindiki doesn't know that. If he has that information, he's then ignoring. So Kindiki, I will not blame the President of the Republic of Kenya. I will blame Professor Kindiki. Kindiki is supposed to be moved to another ministry where he will be comfortable in his ministry. Otherwise, this recurring banditry between Pokot, Turkana, Samburu, Baringo will continue. I promise. We will get feedback. And probably in 2027, we'll get that feedback. And I will say again, the government has failed in its responsibility to ensure that the people of the Republic of Kenya are secured. Finally, I want to tell the President of the Republic of Kenya, we as representatives of the people, we respond to the cries of our people. All these elected leaders, we get information that a certain place has been raided. That's what we normally get. So we only react to what has happened. So you cannot tell us we are the one promoting banditry in this republic. It is so unfortunate. This recording of statement will not address anything in this republic. But I will ask Kindiki and the President of the Republic of Kenya to bring all the leadership of the 5 counties together so that we can have a discussion, a conversation on how to end this banditry or conflict between these warring communities. I want to thank you very much. Kwanza kushukuru Mungu kwa sababu ametuleta vizuri mpaka tumefika hapa, na pia nataka nichukue nafasi kuuliza watu wa Baringo, West Pokot, Turkana, Samburu, Marakwet wache pamoja. Najua wakati mnasawa sana inakuwa furaha ya wengine. Wengine wanaendelea kuchenga sehemu zao na ninyi hapa mnaumisana. Hata jana kuna watoto 3 wa shule hapa Baringo walipoteza maisha. Na ni watu ambao wangekuja kuwa madaktari, wangekuja kuwa viongozi siku za usoni. Lakini sasa maisha yanakwisha tu namna hiyo. Na sisi tuko hapa leo. Na wale wameenda, nani hatujui nini itafanyika baada ya hii. Lakini na tumekubaliana na kama wajumbe tunataka tukusunguka. Nataka niulize Mheshimiwa Rais, wakati ulikuwa deputy president ulifanya kazi nzuri, ukaweka peace caravan ambaye
kama ni helikopta, kama ni magari, viongozi wote wanakuja pamoja. MCS wanazungumza lugha moja wakiwa kwa baraza ya wazee ama ya watu. Tunataka tuende sasa hiyo njia, kwa sababu nyingine ya kusema oh, fulani pale, kama hii ambayo tumekuja sasa hapa. Huyu ni chairman, angekuwa na mkutano nini, anachenga inchi pamoja na komiti yake, lakini sasa yako hapa. Sisi hapa hivi na huyu yako kwa finance Riko. Sasa ninatangaza sisi sasa pesa kama tuko hapa. Kwa hivyo nataka niseme Mheshimiwa Rais, nakubaliana na wewe, ulisema kwamba kuna mawaziri yako hawajui chochote. Wameweka tu pale, wamekaa kama ng'ombe ambaye hawajui nini inaendelea. Kwa sababu ukiuliza hakuna mwenye anajibu kitu. Wenyewe hata wanaokopa kukaa na watu. Kwa hivyo sasa wewe unazunguka. Na niliona wakati tulikuwa pale Naivasha, hata unafunza wengine, mtu anazungumza vitu vingine ambaye hakuna, wewe unasema hapana, sio namna hiyo. Nataka sasa hii mambo ya this asal regions, najua waliumizwa 1965 kwa sessional paper number 10, ile walisema kwamba ile ushuru ya serikali iweze kuenda kufanya kazi sehemu hiyo. Tunashukuru katiba ya 2010 Kibaki ndio alikuwa anaongoza, kwa sababu iliweka hii pesa inaitwa equalization, ili sehemu ambayo ilikuwa chini iletwe ikuje juu ifanane na ile nyingine. Na katiba ilisema it will only run for 20 years. It is now almost ending. Na hakuna kitu ambayo inaendelea. Alafu mnalaumu wale watu wanakaa kama wanyama. Ukienda sehemu za Tiati, mahali pengine, hata Turkana, kuna mahali hata chief ndio, assistant chief ndio wanajua ni mkubwa, hata wajui president. Nakumbuka wakati Kibaki aliwekwa kuwa president, tulienda na ministers yake wengine wawili huko sehemu yangu. Wakati dancers wanakuja kuimba, bado wanasifu moyo, wajui kuna mtu president na mwingine ambaye amekuja. Hata saa hizi hata hawajui nini ambaye inaendelea. Saa ingine bado wanajua Moi, lakini sasa walijua Moi alikufa. Saa ingine wanaimba sasa sijui Uhuru. Ukisema kuna ngine anaitwa Ruto amekuja, hata shangaa nikani hiyo tena. Kwa sababu okay, umejaribu kutembea. Lakini viongozi wako, those guys you appointed are totally ashaming you. And I want to say that one clearly. Mimi nimekaa hii mambo ya chela hawezi saidia. Yote hapa hivi, hii machela hii kuna marooms yangu hapa hivi. Ukienda hapa railway mimi najua iko room yangu hapo. Ukienda huko ile karibu kwa Moi iko room yangu hapo. Hata hapa. Wakisema that's why mimi nafanga. Tena kwanga na manguo yangu ambaye nikijua leo maneno ni mbaya, ninafaa kwa sababu najua inafanana na mchanga. Kwa hivyo isaidii, tuende na tusaidie watu. Nani alipokuja Kibaki, Moi alitumia nyundo operation 1984-85. Haikufanya chochote. Lakini Kibaki alikuja na nyundo na dumisha amani operation. Anauliza shida yenu nini? Mbona mnasumbua Tanzania? Mbona mnasumbua jeshi? Engineers wanakuja chimba maji. Jeshi madaktari wanakuja kutibu watu. Naleta relationship karibu. Sasa hii nini inafanyika? Mtu akiona gari ya nini ya jeshi unafikiri ameona nyoka, ni mbio. Kwa sababu ni adui. Tunataka ile ambaye hata mtu anafurahia serikali yake kwamba huyu ni security anakuja kunichunga. Kwa hivyo sitaki kusema mengi. Yangu tu ni kusema kwamba mkitaka tuimbe ngoma ya chela tutaimba mpaka mwisho. Ukitaka tuketi chini na kunini na kutengeneza amani, tumeamua hata tutaanza, like now tutaenda kwa Riko 30th Harambee kuchenga kusaidia watu wetu. Wangu watakuja tarehe 1 Friday. Tunaenda kwa Lotee Jumamosi tarehe 2. Kwa hivyo hiyo ndio sisi tunataka tutembee na watu wetu pamoja. Asante sana. I want to say a few. Number one is, as it has been explained, na ndugu zangu, tumekuja hapa tukaambiwa mkuje tena tarehe 25. That's the only thing. Hata ningefikiri wangepiga tu simu kuniambia Mheshimiwa Pkosing, uendelee na kazi ya Kenya ya kusaidia watu yako, utakuja tarehe 25. Nimekuja tukapata jam accident mahali fulani, tumekaa karibu nao. So
Tunataka tuambie Wakenya tumekuja tu hapa kuambiwa kuja tarehe 25. Number 2, this is a misdiagnosis of cause of conflict in the north. Completely. So Mheshimiwa Kindiki has misdiagnosed. Na mimi nimeongea kutosha kuhusu Mheshimiwa Kindiki. Kwa hiyo mimi nawaachia hapo kwa maneno ya hii maneno ambayo tunakuja hapa. Tutakuja tarehe 25. Lakini yale mimi nataka kuambia Kindiki ni mambo machache yafuatayo. Sisi kama jamii ya Pokot, mimi nataka niseme we are very unhappy kwa Mheshimiwa Kindiki kwa yale mambo ambayo alifanya juzi. Kama Wakenya waliona kuna gazette notice yeye aliassign aka gazette what you call administrative units, locations, divisions, sub-locations and districts. Maajabu ni kwamba katika kaunti yetu na sisi tulikutana na Kindiki. Alikuja kwetu. Tukutana nao viongozi na viongozi wengine. Na tukakubaliana ya kwamba kuna some locations, sub-locations, districts, divisions ambazo zinatakikana kuwekwa pia katika kaunti ya West Pokot. Kwa sababu hiyo ni policy ya serikali ya kwamba tupeleke serikali karibu na nani? Karibu na watu. Kwa kuwa na locations na sub-locations. Juzi alipotoa gazette notice yake na mimi nataka Kindiki, nimesema mimi nilikuwa nataka mwaka hii niwe bishop. Unajua mimi nilitaka ninyamaze kidogo mwaka hii. Lakini kwa hiyo Kenya gazette ambaye alitoa alipatia Pokot division moja. Division moja. Sio division. Yale mambo yote tulisema ni kama bure kwa Mheshimiwa Kindiki. Kama bure. Sasa Mheshimiwa Kindiki ameelewa ama amejua ndio yeye afanye kazi lazima ipigwe kelele. Sisi tulipiga kelele mambo ya NPR ya mwaka moja na akaenda kufanya mwisho. Akakuja kwetu akaongea na sisi mzuri sana akasema nitapatia nyinyi hii location wapi? Gazette division moja. Mimi nauliza where is fairness? Mimi nauliza Mheshimiwa Kindiki kazi gani anafanya hii ministry? Hii ministry inaitwa Ministry of Coordination. Kama ni coordination means also fairness. Sasa where is the fairness? Yale yote tulisema iko kwa ofisi yake. Where is fairness kwa Mheshimiwa Kindiki? Where is our district? Where is Sok? Sisi tuliambia yeye weka Sok district. Tukamwambia weka locations Pokot South, weka Central, weka West Pokot and Pokot North along the border. Hata moja peke yake hakuweza kugazeti. Sisi nauliza Mheshimiwa Kindiki, unataka kusikia lugha gani? Ama unataka uambiwe ama tuambie president ama tuimbe kwamba president atoe Mheshimiwa Kindiki vile nilisema mwaka uliopita. Nilisema mwaka jana na yeye akakasirika. Sasa mimi nauliza Mheshimiwa Kindiki unataka tuongee namna gani? Wewe unakuja nyumbani tunakuambia maneno fanya hii. Au unataka kufanya? Wewe mwenyewe ulikubali sasa tutafanya nitapatia nyinyi district, nitapatia nyinyi location, divisions, sub locations. Akafanya nini? Akagazeti moja. Wale wengine ambao tunaishi nao kila mtu alipata yale waliuliza. Lakini mpaka tiati sisi hatukupata. Sasa nauliza Mheshimiwa Kindiki ambaye wananiona sasa hivi. Sijui kama ananiona. Mimi najua atatafuta mimi nasema Pkosing aliamba. Mimi naambia Mheshimiwa Kindiki think about fairness na yale wewe ulisema ufanye. Sisi kama West Pokot bado tunaongojea yale wewe tulikwambia wewe sub location yetu na location yetu na district yetu bado tunaongojea. Na kama wewe unataka demonstration tutafanya. Kama unataka kufanya kazi kwa sababu ya kulazimishwa hata sisi pia tutakulazimisha kama raia. If you want to work like that we will also we will treat you the way you want to treat us. That's exactly what it is. We wanted to keep quiet, negotiate the leaders. Wewe hutaki. What happens? You don't want to talk to us. Unataka nani aongee na sisi? DCI hapa Nakuru. And DCI Nakuru ataleta amani gani? DCI hapa Nakuru ataleta amani gani? Why are we wasting our time and wasting the time of a DCI ambaye anataka kushika criminals wenye wanakuja pombe ama sijui wanafanya kazi gani? Alafu unaita sisi kama viongozi kufanya nini? So I think that's the diagnosis na sina ulembulisha Mheshimiwa Kindiki, you still owe us as Pokot leadership. Patia sisi yale wewe ulisema. Patia sisi our districts, patia sisi our divisions, patia sisi our locations and sub locations. Otherwise, we will treat you as a dishonest minister. Natambia Mheshimiwa Ruto, you have a dishonest minister called Mheshimiwa Kindiki.